So I'm 30 years old, employed for 5 years, and I worked very happily as a play, as my work, my money. I was very happy. I did so many things, and what happened recently in my company is that they are changing the structure that I don't like to work there anymore. The company that I put everything in it. So eventually, in a month or so, I will be quitting voluntarily. And ever since I decided my mindset, like I'm going to quit, I don't like the job anymore. Then I've been searching for like different just things, anything that I wanted to do while I was working. But they didn't satisfy me as I worked passionately before in the company. So now I'm in the stage like I don't like to work the company. I don't want to like go out. Well, I mean, yeah, I go out and I have fun, but it's not making me happy as I did. So it's kind of like, how should I say, extension of the what you've been saying that I found the job I loved, but now I hate it, and now I'm lost. 조직 개편이 마음에 안 들어서 감정이 약간 상했는데 그 감정에 너무 사로잡힌 상태입니다, 지금. So your company basically reorged, and you don't like the fact, the new direction of the new structure, and you're emotionally dissatisfied. You're now engaged in being trapped by that emotional dissatisfaction. 이런 상태에서 판단한 것은 시간이 지나서 이 감정이 풀어진 뒤에 돌아보면 굉장히 내가 오류를 범했다, 바보 같은 짓을 했다 이렇게 평가할 가능성이 있습니다. So there's a high probability that once you look back more dispassionately upon this situation and the decision you made, that you might regret the decision. You might think there was an error in judgment. 그러니까 감정이 상해서 그만두는 것은 반드시 나중에 아쉬움이 남습니다. So if you do something or if you quit your job, for example, in anger or in passion, then in emotional state, then you might regret it. 그래서 저는 지금 그만두는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. So I like to suggest that it might not be the best course of action for you to quit your job. 또 아직 다른 직업을 구해놓지도 않았잖아요. Since you don't actually have anything else lined up yet. 그러니까 5년간 직장에 있었으니까 거기서 돈 받아서 먹고 살았잖아요. So you've been at this job for 5 years, and you know what? And they paid you well, so you were able to live your life, right? 물론 나도 기여를 했지만은 도움을 받았잖아요. Of course, you contributed value to the company, but you also, got something in return. 그러면 나도 고맙게 생각하는 은혜를 갚는 마음이 좀 있어야 됩니다. So then perhaps there's a sense of gratitude that you might want to feel and give the company a chance. 그래서 6개월 정도, 한 5개월 정도 10%는 은혜를 갚아야 됩니다. For about 10% of your time there, give it 5 more months. That's just 10% of the time you spent. 오히려 그동안 지난 5년 동안 저에게 직장을 주셔서 감사합니다. 이렇게 기도를 하면서 절을 하면서 회사에 대해서 고마운 마음을 가지는 그런 절을 하면서 5개월은 더 다니는 게 좋습니다. So take the next 5 months and continue with your job and trying to cultivate a sense of gratitude towards that job, not anger. 그리고 다른 직장을 지금부터 구하는 게 필요합니다. Then you can feel free to transition and start looking for a job now, but give it 5 more months until you can actually turn that anger into gratitude. 그 직장에 대해서 고마운 마음을 가질 때 다른 직장도 비교적 좋은 게 구해집니다. So with that sense of gratitude, you'll probably have a more potential to find a better job. 직장이 마음에 안 든다고 내가 딱 잘라내는 그런 사람을 다른 직장에서도 원치 않습니다. Because that sense of anger, you might carry that to your next job, and other employer might sense that and not want to hire you. 그렇기 때문에 조금 마음을 진정해서 아직 다른 직장도 없으니까 있으면 몰라도 없으니까. I do have the other option, but I'm just so unhappy working at the company right now. I do feel gratitude and everything. And I was the startup. I built the company together. 그럼 그 직장 그만둔 거예요 이미? 그전 직장은? 곧 그만둘 것 같습니다. Like soon. 새로운 직장은? 새로운 직장은 이제 after I quit this current job, then they can just
get. 아니, 새로운 직장을 조금 연기하면 안 돼요. Can you extend the start date for the new job? But what if I'm very not unhappy at the current situation? 그러니까 직장을 옮겨서 행복하지 않다고 상황을 바꾸어서 행복을 찾으면 평생 이렇게 행복을 찾아 다녀야 됩니다. So if you need to change jobs every time you feel unhappy in your job, then you'll spend the rest of your life looking for happiness in jobs. 사람도 이 사람하고 만나가지고 행복하지 않다고 사람을 바꾸고 행복을 찾으면 계속 바꿔 찾아다녀야 됩니다. So even in relationship, if that person does not give you happiness, you look for new ones and look for happiness in the other person and change. You always have to find a new person to find that happiness. 이 불편한 마음은 이 직장에서 불편한 마음이 생겼다면 이 직장에서 불편함이 해소될 때까지 해소시킨 뒤에 오히려 그만둬야 됩니다. So if you feel emotional discomfort at this job, it's better to quit this job after you have somehow mitigated that emotional discomfort. 그래야 당신은 어디를 가도 행복할 수가 있습니다. That way you develop the capacity to feel happiness wherever you go. 이 직장에 지금 딱 마음에 안 드는데 내 마음을 진정시켜서 여기서 내가 행복한 상태를 유지하고 직장으로 옮기면 당신은 어디를 가도 그걸 잘 이겨낼 수가 있다. So if you're able to actually transition yourself to be happy in this unhappy situation, then you have developed a skill and capacity to find happiness wherever you go. 근데 이미 직장을 그만두기로 먼저 그쪽에다가 통보를 했어요? 아직 안 했죠? 했어요. 그럼 어쩔 수 없다. So I mean, if you already told them you're quitting, then I mean, there's nothing to be done. But 하지 않았다면 자기는 거기서 나가라 할 때까지 오히려 그 직장에 있는 게 낫다. But if you hadn't, then my advice to you is that until they tell you to quit, it'll be better for you to stay there and try to make happiness out of it. 옮겼다면 그럼 옮긴 직장을 가지고 이런 관점을 가지고 정진을 해야 합니다. But if you have transitioned to a new job, then take the same kind of challenge to the new job and trying to find happiness in the new job. 자기는 지금 두 가지 기도의 주제가 생겼습니다. So you have two things that you need to pray 현 for. 직장에 대해서는 그동안에 제가 살 수 있도록 이렇게 잡을 줘서 감사합니다. 새 직장에는 저에게 새로운 일을 줘서 감사합니다. 이렇게 매일 아침에 기도를 해야 합니다. So, every morning offer a prayer of gratitude to your old job for giving you the job and the means and the meaning in your life for the last 5 years. And the second prayer should focus on your new job and the means and the happiness that the new job will give you. 이렇게 해서 당신이 평정심을 만약에 찾을 수 있다면 And if you can recover your equanimity, 이것은 직장에서만 끝나는 게 아닙니다. then it doesn't just end where the job ends. 당신이 사람을 만날 때도 이러한 이것을 이겨낸 힘이 작용합니다. Because you can actually bring that same equanimity, that capability to reach there in your relationship whenever you encounter somebody. 우리가 어떤 사람을 만나서 몇 년간 좋은 관계를 유지하다가 헤어질 때 헤어져도 그 관계를 애인이면 애인, 결혼이면 결혼은 끝난다 하더라도 좋은 친구로 유지하는 것이 자기 재산을 잘 관리하는 사람입니다. So even in relationships, say you date somebody and break up, or if you marry and that ends in divorce, the ability to take that experience and make it part of and enrich your life and make it part of your experience, that becomes a huge skills for you. 결혼이라는 두 사람의 관계만 해소를 하는 거지 그 사람이 나쁜 사람이 아니기 때문에 나하고 벌어 몇 년간 같이 살은 사람이기 때문에 좋은 친구로 남겨두는 것이 자기 재산을 잘 관리한다. Because the nature of the relationship, the definition of the relationship might change if you're from married to divorce or from dating to not. But the experience you have gained with that person will remain with you and enrich your life always. 우리가 너무 감정적인 것은 감정을 억압하는 것은 좋지 않지만 너무 감정에 휘둘리는 것 또한 좋지 않습니다. So it's not good to repress your emotions, of course, but it's also not good to be dominated by your emotions. 그래서 제가 조언을 한다면 너무 종교적이라고 생각하지 말고 두 가지 그동안 일할 수 있어서 감사합니다. 새로운 일자리 주셔서 감사합니다 하는 감사 기도를 좀 하면
한 100일쯤 하면 좋지 않겠나 싶은데. So don't take this as a religious, prescription, but my advice to you is that every morning you offer those 2 prayers to your old job. Thank you for allowing me to have this job. A new job. Thank you for allowing me to get this new job. 고맙습니다. 네.